Okay students, last class ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ವಿ group 15 elements ಬಗ್ಗೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ group 16 elements ನೋಡೋಣ. Question number 91. Electron affinity of sulfur is more than oxygen and selenium, more than oxygen but less than selenium, less than oxygen but more than selenium, equal to oxygen and selenium. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ electron affinity increases from left to right in periodic table and decreases from top to bottom in a group. But electron affinity of oxygen is less than sulfur due to ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ due to small size ಅಂತ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕಂತೆ? That is going to be option A. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ? ರೈಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೈನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ is smaller in size, the electron affinity which is going to be lesser, right? So question number 92. All the elements of oxygen family are. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸಾ ಅಥವಾ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸಾ, ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್, ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಎನಿ ಗ್ರೂಪ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಎ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್, ಸೊ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. Radioactivity is not going to be shown by oxygen sulfur, therefore idu agodilla. Therefore option D will be the answer. All the group elements of oxygen are going to be polymorphism. They are going to show polymorphism, ಬಹುರೂಪಿಗಳು. Okay, right. Question number 93. Which shows maximum catenation property? ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದೇ. ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಕ್ಯಾಟನೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಮಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಸಲ್ಫರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ S6 ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ S8 ಫಾರ್ಮ್, ಅಂದ್ರೆ 8 ಸಲ್ಫರ್ ಆಟಮ್ಗಳ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕ್ಯಾಟನೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಆಲ್ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಲ್ಫರ್ದು ಕ್ಯಾಟನೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 94. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಸಲ್ಫರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್, ಬಟ್ H2O is liquid while H2S is gas because ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. Molecular weight of water is more. ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಒಂದ್ಸಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. H2S is weak acid. Water molecules are having weak hydrogen bonds between them. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, H2S ಗ್ಯಾಸ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೋರ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಡ್ the molecules together, that is going to be very high in case of water. Hydrogen bonding ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೆ ವಾಟರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ gaseous state, because there is no existence of hydrogen bond. So the answer will be option D. Okay, right. Next question number 95. Which of the following hydrates has the lowest boiling point? ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ರೈಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸಿನ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಲೋ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. Therefore option B, H2S, is the one which is having lowest boiling point among these. Next, question number 96. Which of the following hydrates is most acidic ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಯಾವುದು? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. Now tell me, oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium.
ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾಗಬೇಕು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟೆಲೂರೈಡ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೆಲೆನೈಡ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ that means water, and hydrogen sulfide. H2TE is the one which is having more acidic character. And the most acidic hydride among the oxygen family is hydrogen telluride. Okay, so option A is the answer. Next, question number 97. Which of the following hydride shows the highest boiling point? Idu kuda previous question ge opposite. Okay, water is the one which is having highest boiling point. Ali lowest kelidru, illi highest boiling point kelidare. So option A. Question number 98. Which is the best oxidizing agent among the following? Correct? Best oxidizing agent. Remember, the most the electronegativity, the more is the oxidizing character. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಸಲ್ಫರ್ಗ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗ, ಸೆಲೆನಿಯಂಗ, ಟೆಲ್ಯೂರಿಯಂಗ? ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ is the one which is having highest electronegativity, and hence it is the one which is showing right best oxidizing character. Next, question number 99. Which of the following oxide is amphoteric? Amphoteric yavadu andre which reacts both with acid as well as bases. SnO2, CaO, SiO2 and CO2. Remember, ನಾನು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ನಾವು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ CaOH ಟ್ವೈಸ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. SiO2 ಇದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಅಸಿಡಿಕ್. ಯಾಕೆ? ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಗಮ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಐರನ್ ಓರ್ ಈಸ್ SiO2. ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಅವಾಗ CaSiO3 ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟ್, ದಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಸ್ಲ್ಯಾಗ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಲ್ಯಾಗ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಸ್ ಎ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು CO2 ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಇಸ್ H2CO3 ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. So the one which is showing amphoteric character is SnO2. So option A is the answer. Okay na? Right. Question number 100. Which of the following is not correctly matched anta kelidare? Yavada alla? SF4 gas ante, SeF4 liquid ante, TeF4 solid ante, SF6 solid ante. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು all hexafluorides of group 16 elements are gases ಅಥವಾ gaseous in nature. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ಯಾಸ್. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ಅಂತ. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 101. The compound which gives off oxygen on moderate heating is. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ? ಕ್ಯುಪ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಮರ್ಕ್ಯುರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್. ರೈಟ್? ನೋಡಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಹೀಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ, lead, argent, this one silver, manganese and barium. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಕ್ಯುರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಅಥವಾ ಲೆಡ್, ಸಿಲ್ವರ್, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅಂಡ್ ಬೇರಿಯಂ. ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ 2HgO ಗಿವಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2Hg ಪ್ಲಸ್ O2. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದೇ, ಅದರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 102. Oxygen molecule is diamagnetic with no unpaired electrons,
diamagnetic with 2 unpaired electrons, paramagnetic with 2 unpaired electrons, paramagnetic with no unpaired electrons. Nodi, based on the molecular orbital theory, right? Molecular orbital theory, oxygen molecule which is going to have 2 unpaired electrons. Unpaired electrons ಇದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಇದು ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವಿತ್ 2 unpaired electrons. So ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತಾ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 103, 103ನೇ ಕ್ವಶನ್. Total number of electrons that are paired in oxygen molecules are ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹತ್ರ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹತ್ರ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ O2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ 8ರಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 16 ಆಯ್ತು. ಆ 16 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಆ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಪೇರ್ಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 104, ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ KClO3 we get ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. KClO3 ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, 2 KClO3 giving rise to 2 KCl plus 3 O2. This is also one of the method for the preparation of oxygen. So answer is going to be ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, KCl ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ the next question, 105, which of the following is not oxidized by O3? ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಿಂದ ಅಥವಾ ಓಝೋನ್ ನಿಂದ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ದ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ KMnO4 ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಓಝೋನ್ ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ KMnO4. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಫರ್ದರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 106 ಅಂತ. Above 20 kilometer above the earth there is an ozone layer. Which one of the following statements about ozone and ozone layer is true? Ozone has a triatomic linear molecule. It is harmful as it stops useful radiation. It is beneficial to us as it stops UV radiation. Conversion of O3 to O2 is an endothermic reaction. Nodi, ozone layer which is going to be present in the uppermost part of the atmosphere, which is going to filter the UV radiations and it's going to prevent the mankind from the harmful radiations. Therefore, our kelirodu true statement regarding ozone and ozone layer yavadu anta. Therefore, it is beneficial to us as it stops UV radiations, right? Next, question number 107, oxygen gas can be prepared from solid KMnO4 by hege treating the solid with H2 gas, strongly heating the solid, dissolving the solid in dilute H2SO4, dissolving the solid in dilute HCl. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣಂತೆ. 2 KMnO4 giving rise to K2MnO4 plus 4MnO2 plus
O2. ಜಸ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಹೀಟಿಂಗ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಬಂತಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ +6 ಇದೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ +4 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ +7 ಇತ್ತು, +7 ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, +6 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ, ರೈಟ್. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ -2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ 0 ಇದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಸೊ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. Which of the following statements is correct? Ozone is a resonance hybrid of oxygen. Ozone is an isomer of oxygen. Ozone has no relationship with oxygen. Ozone is an allotropic modification of oxygen. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈ ಓಝೋನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ರೂಪ, ರೈಟ್? Next, question number 109. Which of the following on thermal decomposition gives oxygen gas? Correct? ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೋಡುವ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ಬಿಡೋಣ. ಥರ್ಮಲ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ Ag2O ಅಂತ, 2Ag2O ಗಿವಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಟು 4Ag ಪ್ಲಸ್ O2. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2Pb3O4 ಗಿವಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಟು 6PbO ಪ್ಲಸ್ O2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PbO2 ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, Ag2O ತರನೇ, that is going to be giving rise to 2PbO plus O2. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ all of these is the correct answer. Okay. Next, which of the following is an acidic oxide? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ that will be forming acidic oxide, right? ನೋಡಿ acidic oxide ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋಣ. Correct? Na2O and barium oxide both are going to be basic in nature. N2O which is going to be neutral. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು acidic ಆಗಿರಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ is the answer. Atomicity of sulfur in rhombic sulfur is, rhombic ಅಥವಾ ಕ್ರೌನ್ ಶೇಪ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ನೋಡಿ ಸಲ್ಫರ್ ಸಲ್ಫರ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 8. ಇದು rhombic sulfur. rhombic sulfur ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ rhombic sulfur. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, which of the following form of the sulfur shows paramagnetic behavior? S8, S6, S2, all of these. The answer is S2. Sulfur oxygen, just like MOT theory use ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೆದ್ರೆ, there are unpaired electrons just like oxygen, hence it is going to show paramagnetic behavior. Okay na? Next, what is X in the following reaction? 2SO2 plus O2 giving rise to 2SO3. ಯಾವ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆನಡಿಯಂ ಪೆಂಟಾಕ್ಸೈಡ್, cupric oxide, cupric chloride, MnO2. There is aluminum, sorry, this one pyrolusite. Okay, ಹೇಳ್ಬಹುದು ಈಗ. So catalyst is needed, ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾರಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ that X which is going to belong to V2O5, vanadium pentoxide. Okay, next,
Which of the following oxo acid of sulfur has oxygen bond? So in NCERT they have given in detail ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ, ಓ ಎಚ್, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ, ಎಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ, ಓ ಎಚ್. ಸರಿನಾ? ರೈಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಳಿ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಸೋ ಆಸಿಡ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಆಸ್ ಏನಂತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು? ಸೊ ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ನೋಡು, H2 S2 O8. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, carbohydrates on reaction with concentrated sulfuric acid becomes charred due to, right, hydrolysis, dehydration, hydration, oxidation. Carbohydrates on heat reaction with concentrated sulfuric acid becomes charred due to concentrated ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ, it is going to be dehydration, right? Next, which of the following is the key step in the manufacture of sulfuric acid? Burning of sulfur or sulfide ores in an air to generate SO2, conversion of SO2 to SO3 by the reaction with oxygen in the presence of catalyst, absorption of SO3 in H2SO4 to give oleum. So option D, both B and C. ಸೊ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೀ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಕೀ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಸರಿನಾ? Therefore, it is going to be option B. Next, the hybridization of S in SO3 is sulfur in SO3. Okay, na? So that's going to be sp2 hybridized. sp2 hybridization. Right? Next. So ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 118. By which of the following SO2 is formed? Reaction with dilute H2SO4 and with O2, hydrolysis of dilute H2SO4, reaction of concentrated sulfuric acid and copper, none of these. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ it's going to be quite simple. By which of the following SO2 is formed? Okay, so the reaction is going to be C. Hege, copper reacts with 2 moles of H2SO4, giving rise to, right? The product obtained will be CuSO4 plus SO2 plus 2H2. Okay, right. By which of the following SO2 is formed and the kelidare? So option C will be the answer. Okay, namakla. Next, number of bonds in SO2 molecule is sulfur dioxide alli ಎಷ್ಟು bonds irutte, right? There will be 2 sigma and 1 pi bond. Okay na? One second. Right, ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ SO2 ಅಂತ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸರಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ V ಅಂಡ್ S ಇದೆ. V ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್,
ಓಕೆ, ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿ, ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆನಾ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಹಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಲ್ಲ ಅದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪೈ ಬಾಂಡ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪೈ ಬಾಂಡ್. ಎಸ್ ಇರೋ ಹತ್ರ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೈ ಅಂಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸಿಗ್ಮಾ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ SO2 is going to be, so option B ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 2 pi bonds are there and 1 sigma bond is there. Okay, next, bleaching action of SO2 is due to bleaching action, oxidizing property, acidic property, reducing property and basic property. So the answer will be option C. Okay, reducing property ಅಂತ. SO2 plus SO2 plus 2H2 giving rise to H2SO4 plus 2H. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ತರ ಅಂತಾರೆ, SO2 ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೌದಲ್ವಾ, H2SO4 ಮಾಡಿ, right? Then they are asking you to calculate the reducing property. The bleaching action of SO2 is due to ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ reducing property of sulfur. Okay, next one, question number 121. The acid which has peroxy linkage is sulfurous acid, pyrosulfuric acid, dithionic acid, Carros acid. Remember, Carros acid, okay, I'm going direct to the point. 1 second. Carros acid, which is H2SO5, which contains one SOOH bond, right? It is known as permonosulfuric acid. Okay, I'm writing the complete structure now. HOOSOH, right? Double bond O, double bond O. So this is the peroxy linkage which is present in Carros acid. So the option is D. Next, question number 122. Sulfur bond is not present in ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So by the structures, okay, you have to practice this one. The option which is going to be S2O7 2 minus H2S2O7 ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. So option D is the answer. Question number 123. Oleum is castor oil, oil of vitriol, fuming sulfuric acid, none of them. ಹಾಗಿದ್ರೆ Oleum is H2S2O7. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, H2S2O7. This is the combination of H2SO4 plus SO3, which is obtained by dissolving sulfur trioxide in sulfuric acid, which is also called as fuming sulfuric acid. Okay, oleum is fuming sulfuric acid. Option C is the answer. Okay, next. On addition of concentrated sulfuric acid to a chloride salt, colorless fumes are evolved. But in case of iodide salt, violet fumes come out. This is because sulfuric acid reduces Hi to I2. Hi is for violet color. Hi gets oxidized to I2. Hi changes to HiO3. The answer is so simple, right? Nodi, an addition of concentrated sulfuric acid to a chloride salt, the colorless fumes are evolved. But in case of iodide salt, violet fumes come out. Yake andre Hi gets oxidized to iodine. Hagadre sulfuric acid oxidizing agent anta aitu. Idu
sulfuric acid property ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ chemical properties oxidizing nature of sulfuric acid. Okay, then question number 125, which of the following are peroxo acids of sulfur? peroxo acids ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೇಳಬೇಕು. H2SO5, H2S2O8, H2SO5, H2S2O7, H2S2O7 and H2S2O8, H2S2O6 and H2S2O7. So the answer is direct answer is there. So option A is the one which is called as peroxo acid. Peroxy linkage irutte hagagi. Question number 126. Hot concentrated sulfuric acid acts as moderately strong oxidizing agent. It oxidizes both metals and non-metals. Which of the following element is oxidized by concentrated sulfuric acid into two gaseous product anta kelidare, right? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಿರಬಹುದು ಅದು? That is going to be carbon. Okay, carbon, two types of oxides which is going to be formed. ಹಾಗಿದ್ರೆ option C is the answer. Next, question number 127. Already ಗೊತ್ತು. Carros acid formula ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ H2SO5. Okay, direct answer ಇರುತ್ತೆ. Next, question number 128. Sulfuric acid reacts with PCl5 to give thionyl chloride, sulfur monochloride, sulfuryl chloride, sulfur tetrachloride. So let us see this one. ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರೈಟ್? ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಾನು SO2 OH ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದಲ್ವಾ? H2SO4 ಪ್ಲಸ್ PCl5, 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಟು SO2 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. OH ಜಾಗದಲ್ಲಿ Cl ಅಂಡ್ Cl ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ POCl3 ಅಂಡ್ 2HCl. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ SO2 Cl2 ಇರುತ್ತೆ. That is going to be called as sulfuryl chloride. Okay na? Right? Sulfuryl chloride is going to be obtained. Question number 129. Which of the following reacts with concentrated sulfuric acid? ಯಾವುದು ಇದರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೋಬಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ, ನೋಬಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This will not react. This also will not react. This also will not react. Therefore, okay, 1 second. Sarina, AU will not react. Platinum also will not react. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು Ag and Pb ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂಡ್ lead ಎರಡೇ. So silver reacts with sulfuric acid. ಈ ತರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಟು ಫಾರ್ಮ್ 2H2O ಪ್ಲಸ್ SO2 ಪ್ಲಸ್ Ag2SO4. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಲೆಡ್ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಲೆಡ್ Pb ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ PbSO4. ಸೊ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ concentrated, sorry, the one which is reacting with the concentrated sulfuric acid is Ag, not lead. Okay, lead ಆದ್ರೂ ಕೂಡ PbSO4 ಆಗಿ insoluble complex ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Question number 130. The number of dative bonds in sulfuric acid molecule is ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು? dative bond ಅಂದ್ರೆ coordinate bonds ಅಂತ. So that is 2. sulfuric acid ಅಲ್ಲಿ 2 dative bonds ಇರುತ್ತಂತೆ. Next, question number 131. What is the number of sigma and pi bonds present in sulfuric acid molecule? ಗೊತ್ತಿದೆ, sulfuric acid molecule structure ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು. S double bond O, S double bond O, OH and OH. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಪೈ ಬಾಂಡ್, ಇದೊಂದು ಪೈ ಬಾಂಡ್. therefore 2 pi bonds are there. ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. 1 2 3 4 5 6. therefore 6 sigma bond and 2 pi bonds. so option is A. option A. okay, sulfuric acid ಅಲ್ಲಿ 6 sigma bonds ಇರುತ್ತೆ, 2 pi bonds ಇರುತ್ತಂತೆ. next, question number 132. which characteristic is not correct about sulfuric acid?
It's a reducing agent. It is oxidizing agent. It is sulfonating agent. It's highly viscous. Okay, then ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ the sulfur atom present in its highest oxidation state ಅಂದ್ರೆ +6 oxidation state ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. And sulfuric acid can act as a oxidizing agent by only gaining the electrons. Therefore reducing agent ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬೇರೆದನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಿ ಬೇರೆದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. therefore which is not correct ಅಂತ ಇದೆ, that is ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಇದಿಷ್ಟು ಆಗಿತ್ತು ರೈಟ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದೇ ಗ್ರೂಪ್ 16 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣಂತೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ 17 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್, that is question number 133. Among fluorine, chlorine, bromine and iodine, the lowest ionization potential will be of. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ದ ಎನರ್ಜಿ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಅವರ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ನೌ question number 134. The electronegativity follows the order. Electronegativity down the group decreases. Therefore, fluorine will be having highest electronegativity in the periodic table when compared to oxygen and when compared to chlorine and when compared to bromine. So the answer is there, option A. Right? Next, question number 135. The bond energies of fluorine, chlorine, bromine and iodine are 155, 244, 193 and 151 kilojoules respectively. The weak bond will be, ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಬಾಂಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್. ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು ಅದು? ಸೊ ನೋಡಿ, ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬಾಂಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇರೋದು ಇದು, ಅಂದ್ರೆ ಅಯೋಡಿನ್. therefore option D is the answer. Okay, right. Next, question number 136. The outermost electronic structure of 3s2 3p5 is possessed by 3s2 3p5. That means third period last but one, ಅಂದ್ರೆ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಂದಿನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ? ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. 4s2 4p5 ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೋಮಿನ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? The question number 137. Electron gain enthalpy will with negative sign of fluorine is less than that of chlorine due to high ionization enthalpy of fluorine, smaller size of chlorine atom, smaller size of fluorine atom, bigger size of 2p orbitals of fluorine ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. That's very simple, right? ಯಾಕೆ electron gain enthalpy ಅಥವಾ electron affinity with negative sign of fluorine is lesser ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ smaller size ಅಂತ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು absence of d orbitals ಅಂತಾನೂ ಕರಿಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ is C. Next, question number 138. Which of the following order is correct for the bond energies of halogen molecule? ಯಾವ್ದಿರಬಹುದು ನೋಡಿ, down the group bond enthalpies which is going to be decreases, already ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. therefore option D, chlorine is having higher bond enthalpy when compared to bromine and iodine. therefore option D is the correct one. Okay na? Right. The correct order of reactivity of halogens with alkalis is ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದಿರಬಹುದು? ಫ್ಲೋರಿನ್ is more reactive, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. reactivity
order for halogen, which is going to be fluorine, which is more reactive than chlorine, than bromine, than iodine. Right? So hagadre order of reactivity of halogens anta tagonde yavadu barta ide, that is option A. Right? Next, question number 140. The correct order of increasing oxidizing power is, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, halogens ಅಲ್ಲಿ the highest oxidizing potential will be possessed by fluorine, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ chlorine, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ bromine, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ iodine. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, down the group, right, oxidizing power decreases ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಫ್ಲೋರಿನ್. ಸೊ ಇದಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಸರಿನಾ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 141. Fluorine is stronger oxidizing agent than chlorine in aqueous solution. This is attributed to many factors except, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗಿಂತಲೂ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ? ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಅಯನೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅನ್ನೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ? Except ionization potential, other factors are true to explain the oxidizing behavior of fluorine. Next, question number 142. Fluorine exhibits an oxidation state of only -1 because, yakirbodu, it can readily accept an electron. It is very strongly electronegative. It's a non-metal. It belongs to halogen family. -1 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 142 ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 143. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್? ಗೊತ್ತಿರೋದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಫ್ಲೋರಿನ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, hence it's going to show only -1 oxidation state. Next, the halogen that is most easily reduced is, ಯಾವ್ದಿರಬಹುದು? It's a good oxidizing agent, but it undergo reduction readily. Fluorine. Okay, fluorine. Which one of the following elements show more than one oxidation state ಅಂತ? ಒಂದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ಯಾವ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೋಡಿಯಂ, ಫ್ಲೋರಿನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಕ್ಲೋರಿನ್. ಸೋಡಿಯಂದು +1 ಇರುತ್ತೆ, +1 ಇರುತ್ತೆ, -1 ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹಂಗಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ this one oxidation potentials are there. Next, question number 146. Which of the following halogen exhibit only one oxidation state in its compounds? ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? That's going to be fluorine. Universal answer, because of its smaller size. Okay, then 147. Which of the following is the best description for the behavior of bromine in the reaction given below? H2O plus Br2 giving rise to HOBr plus HBr. So option A is proton acceptor only, both oxidized and reduced, oxidized only, reduced only. Okay, then ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ H2O plus Br2 giving rise to HOBr plus HCl. Right. Next, so it is going to be best description for the behavior of bromine. Next, so ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, it is going to be option B, both oxidized and reduced.
ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು ಈ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಝೀರೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇತ್ತು HOBr ಅಲ್ಲಿ. HOBr ಅಲ್ಲಿ +1 ಇದೆಯಂತೆ, ಇಲ್ಲಿ -1 ಇದೆಯಂತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 148. Among the following, which is the strongest oxidizing agent? A repeated question ಇದೆ, that's why option D. Next, question number 149. The correct order of heat of formation of halogen acid is halogen acid. ಹಾಗಿದ್ರೆ HI, HBr, HCl and HF ಅಂತ ಇದೆ. Correct? Therefore, it is going to be option B. HF is greater than HCl, HBr and HF. Which of the following, or which is the weakest out of HF, HCl, HBr and HI? ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. That is HF. That is HF. Okay, next. Which of the following is most volatile? Most volatile ಯಾವುದು? ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ this is going to be most volatile, HCl, option C. Next, question number 152. At room temperature, HCl is a gas while HF is a low boiling point liquid. This is because, right? So why it is so means, right? Due to hydrogen bonding, HF is a liquid, right? Next, ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತಂತೆ ಆನ್ಸರ್? ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ? HF has hydrogen bonds. Okay, option D ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Next, question number 153. The bleaching action of chlorine is due to oxidation process. Next, 1 second. Okay, bleaching action is due to yakante, because oxidation. Next, question number 154. Chlorine reacts with hot and concentrated NaOH to give NaClO, NaClO2, NaClO3, NaClO4. Okay, which one reacts with hot and concentrated sulfuric acid to give? ಯಾವ್ದಿರಬಹುದು? Okay, then so the answer is so simple, option B, NaClO3 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Next, when chlorine reacts with cold and dilute solution of sodium hydroxide, right, the products obtained are, ಏನೇನು ಬರಬಹುದು? That's going to be option A, Cl minus and ClO minus. The products obtained Cl minus and ClO3 minus. Chlorine is liberated when we heat. ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ KMnO4 and HCl or K2Cr2O7 and HCl ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 157. Which of the following is used in the preparation of chlorine? Only MnO2, only KMnO4, both MnO2 and KMnO4, either MnO2 or KMnO4. Now, therefore,
Which of the following is used in the preparation of only MnO2, only KMnO4, both MnO2 and KMnO4, either MnO2 or KMnO4? Right, therefore option D, right, option D is the correct answer. Right. Next, question number 158. The reaction of KMnO4 and HCl results in ಏನನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? Oxidation of Mn in KMnO4 and production of Cl2. Reduction of Mn in KMnO4, the production of H2. Oxidation of Mn in KMnO4 and production of H2. Reduction of Mn in KMnO4 and production of Cl2. So option D will be the answer. Option D. HCl and KMnO4 ಹಾಕಿದ್ರೆ KMnO4 and Cl2 will be obtained. Right. Next, question number 159. Bleaching powder on standing forms mixture of, right, mixture of CaCl2 and CaClO3 twice. Okay. Next, hydrochloric acid at 25 degrees Celsius is, okay, hydrochloric acid at 25 degrees Celsius is, there's nothing but none of this, right? Hydrochloric acid on, okay, at 25 degrees Celsius, which is going to be none of this. So it's a gas and polar in nature. It's here. Question number 161. Gaseous HCl is a poor conductor of electricity, while its aqueous solution is, okay, aqueous solution is a good conductor. This is because H2 is a good conductor of electricity. A gas cannot conduct electricity, but a liquid can. HCl does not obey Ohm's law, whereas the solution does. HCl ionizes in aqueous solution. What is the answer? HCl ionizes in aqueous solution. Okay, na? So this will be the answer, option D. Next, which one is most stable to heat? ಯಾವ್ದಿರಬಹುದು? That's option D, HClO4. Right? Next, interhalogen compounds are more reactive than the individual halogen because two halogens are present in place of one. They are more ionic. Their bond energy is less than the bond enthalpy or energy of halogen molecules. They carry one more energy. ಹಾಗಿದ್ರೆ more reactivity ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು? That is, their bond energy is lesser than the energy of halogen molecule. So option C. Next, question number 164. Which of the following is not the characteristics of interhalogen compounds? Okay, right. So they are more reactive than halogens. They are quite unstable, but none of them is explosive. Okay, right. ಹಾಗಿದ್ರೆ 164 ಏನು ಬರುತ್ತೆ? They have low boiling point and are highly volatile. Right. So this is the answer. Next, question number 165. The hybridization of ICl7 is ICl7. Right. Next, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ hybridization state ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತಾ?
That's nothing but 7 orbitals ಬೇಕು. So count here. Option A ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಒಂದು s orbital, 3 p orbital and ಒಂದು d orbital. So 20 plus right. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ hybridization in ICl7 right. ಹಾಗಾಗಿ 7 ligands ಇದೆ, 7 orbitals involve ಆಗಿರಬೇಕು. Next, in which of the following reaction chlorine is both reduced and oxidized? First equation ಬರ್ಕೋ. Right. Next, KMnO4 and HCl giving rise to KCl, MnCl2 and H2 Cl2. Reduced and oxidized ಎರಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So it's going to be option B. Right now? Yeah. Then question number 167. One second. Next, question number 167. Which of the following is observed when Cl2 reacts with hot and concentrated NaOH? Right. So that is going to be NaCl and NaClO3. Right. Next, ಇದಿಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ 17 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡೋಣಂತೆ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ.